réputé pour ses compétences exceptionnelles en matière de chasse, transmises de génération en génération. Cependant, même les chasseurs les plus habiles peuvent être confrontés à des dangers inattendus lorsqu'ils croisent la faune sauvage, comme ils l'ont vécu récemment lors d'une expédition de chasse. Lors de cette chasse, les chasseurs Hadzabe, qui suivaient leur gibier habituel, ont accidentellement croisé deux des animaux les plus dangereux d'Afrique, un éléphant et un lion. Une rencontre inattendue et dangereuse herbe. La journée a commencé comme toutes les autres pour les chasseurs Hadzabe, qui se sont lancés à la recherche de gibier plus petits, comme des antilopes ou des phacochères, des cibles habituelles. En se déplaçant dans la brousse, suivant les traces et cherchant des signes de mouvement animal, l'inattendu est arrivé. Au lieu de tomber sur leur gibier habituel, les chasseurs ont fait face à un énorme éléphant safari. La rencontre avec l'éléphant. Les éléphants sont des créatures énormes et puissantes, et les Hadzabe savent qu'ils doivent les éviter s'ils ne sont pas en train de les chasser. Avec leur peau épaisse et leur défense, les éléphants ne sont pas une proie facile pour les arcs et flèches empoisonnés des Hadzabe. La présence de l'éléphant elle-même a suffi à rendre les chasseurs extrêmement vigilants, sachant qu'un éléphant défensif pourrait facilement devenir agressif. Ils n'ont eu d'autre choix que d'utiliser leurs compétences de suivi et leur connaissance du comportement des animaux pour éviter tout affrontement. Voici comment les chasseurs ont réagi. Ils ont rapidement évalué la situation et ont réalisé que l'éléphant n'était pas conscient de leur présence pour l'instant. Le groupe a lentement reculé, utilisant leur connaissance du terrain pour se cacher derrière des arbres et des rochers. L'éléphant est passé, sans les remarquer, permettant aux chasseurs de continuer leur chemin en toute sécurité. Mais ce n'était pas la fin, un lion est apparu. Lion. Alors que les chasseurs pensaient avoir échappé au danger, une autre rencontre inattendue s'est produite. Un lion, un prédateur connu pour son agilité et sa puissance, est apparu sur la scène, ce qui aurait pu entraîner une situation extrêmement dangereuse. La présence du lion. Contrairement à l'éléphant, les lions sont plus petits en taille mais peuvent être beaucoup plus agressifs, surtout lorsqu'ils protègent leur territoire ou leurs petits. Les instincts prédateurs du lion se sont activés, et il a perçu un mouvement dans la brousse. Les chasseurs ont dû agir rapidement et prudemment pour éviter de devenir la proie du lion. Voici comment ils ont géré la situation. La vie sauvage des Hadzabe, connaître leur terre, savoir survivre. Les Hadzabe, habitants de la région reculée du nord de la Tanzanie, continuent de vivre comme leurs ancêtres l'ont fait pendant des millénaires, en chassant, cueillant et vivant en parfaite harmonie avec la nature. Leur mode de vie est fortement ancré dans la survie de la brousse, et chaque jour est une aventure, remplie de découvertes, de rencontres dangereuses, et de la nécessité de s'adapter à un environnement sauvage. Mais comment survivent-ils dans un tel cadre? Et quelles sont les clés de leur résilience face aux défis? Leur mode de vie nomade, leur profonde connexion à la nature, et leur aptitude au danger sont des éléments essentiels de leur quotidien. Chasser dans la brousse, une question de compétence et de patience couteau au chaud. Les chasseurs Hadzabe sont avant tout des stratèges. Survivre dans la brousse ne consiste pas uniquement à trouver de la nourriture, mais aussi à éviter les dangers imprévus, tels que les rencontres avec des animaux comme l'éléphant, le lion, ou encore des buffles. Ils chassent principalement des antilopes, des phacochères, des gazelles, et parfois des singes. Mais leur méthode de chasse est aussi bien un art qu'une science, mettant en valeur leur précision, leur discrétion, et leur compréhension du comportement animal. La chasse à l'arc et à la flèche arc et flèche. Les Hadzabe sont de brillants tireurs à l'arc. Leurs arcs sont faits de bois local, et leurs flèches sont souvent équipées de pointes empoisonnées. Ces outils ne sont pas seulement des armes, mais un reflet de leur connexion profonde à la nature. Chaque chasse est précédée de jours d'observation et de recherche minutieuses. Les chasseurs suivent des traces dans le sable, des sentiers laissés par les animaux, et interprètent des indices tels que les changements dans les sons de la brousse, pour anticiper où se trouvent les animaux qu'ils chassent. La vie dans la brousse, hommes et femmes, une division du travail équilibré. Les rôles des hommes et des femmes dans la tribu sont distincts, mais complémentaires. Les hommes sont principalement responsables de la chasse, et ce rôle est directement lié à leur statut dans la société Hadzabe. Ceux qui reviennent avec des gibiers de valeur, comme des antilopes ou même des babounes, sont les plus respectés. Ils sont perçus comme les fournisseurs de la tribu, et leur habilité à chasser détermine leur statut social. Mais même dans la chasse,
La solidarité est primordiale, et la collaboration entre les hommes est essentielle pour une chasse réussie. Les femmes Hadzabe, quant à elles, jouent un rôle tout aussi crucial dans la survie de la tribu. La collecte de nourriture est leur tâche principale. Elles ramassent des fruits, des racines, des miels, et d'autres plantes comestibles qui complètent le régime alimentaire des chasseurs. Leur connaissance des plantes médicinales et des ressources naturelles est fondamentale pour la santé et la survie de la tribu. Bien qu'elles n'aient pas un rôle direct dans la chasse, leur rôle dans la collecte de nourriture leur accorde un respect particulier. Le respect et l'harmonie avec les animaux. Les Hadzabe ont un respect profond pour les animaux qu'ils chassent, et cela va bien au-delà du simple acte de survie. Leur relation avec la faune n'est pas perçue comme une conquête, mais plutôt comme un équilibre dans lequel les animaux sont respectés pour leur rôle dans l'écosystème. Leurs rites traditionnels et leurs croyances spirituelles reflètent ce respect. Pour eux, chaque chasse est une prière silencieuse, et chaque proie abattue est un cadeau offert à la tribu. Les Hadzabe croient que les animaux ont des âmes, et qu'ils doivent être traités avec dignité et respect. Il existe des rites de purification et des rituels d'initiation pour les jeunes chasseurs, afin de leur enseigner cette relation spirituelle avec la faune. Ce respect profond pour la nature se reflète également dans leurs croyances animistes, où les esprits des ancêtres et des animaux continuent d'influencer leur quotidien. La vie spirituelle des Hadzabe, la nature, leur religion herbe. Les Hadzabe vivent dans un monde spirituel intimement lié à la nature. Leur spiritualité est principalement animiste, ce qui signifie qu'ils croient que tous les éléments de la nature, qu'il s'agisse de roches, de plantes, ou d'animaux, possèdent une âme. Ils croient que les esprits des ancêtres continuent de guider la tribu, mais aussi que la nature elle-même est vivante et sacrée. Les rituels et les cérémonies sont essentiels pour la cohésion de la tribu. Par exemple, les chasseurs récitent souvent des chants et des incantations avant de partir en chasse, demandant la protection et la bénédiction des esprits. Lorsqu'ils tuent un animal, une prière silencieuse est souvent dite en guise de remerciement et de respect. La chasse elle-même fait partie d'un rituel sacré, il ne s'agit pas simplement d'une activité quotidienne pour se nourrir, mais d'un acte spirituel dans lequel les Hadzabe demandent à être guidés par les forces spirituelles qui les entourent. Ils croient que la connexion à la terre et la révérence envers les animaux les maintient en harmonie avec leur environnement. Le mode de vie nomade et les défis de la modernité. Les Hadzabe sont une tribu nomade, se déplaçant fréquemment pour suivre les ressources naturelles. Leur mode de vie les oblige à s'adapter constamment aux changements de leur environnement, qu'il s'agisse de migration animale ou de modifications climatiques. Cela les a rendus incroyablement résilients, capables de survivre dans l'une des régions les plus sauvages et isolées du monde. Mais, comme beaucoup de tribus indigènes, les Hadzabe sont aujourd'hui confrontés à des défis liés à la modernité. La pression des activités agricoles, le développement de parcs nationaux et l'interdiction de certaines pratiques traditionnelles menacent leur mode de vie ancestral. Bien que certains Shaba's dilemma, lost between two worlds. It had been 3 days since Shaba left the village. He walked alone, his heart heavy, his mind clouded with thoughts. He had left behind his people, his ex-wife, and the familiar rhythm of the Hadzabe life. But most of all, he had left behind the European woman, the one who had introduced him to something different, something confusing yet exciting. At first, he had convinced himself he didn't need her, that his life was better untouched by foreign ways. But now, each step he took seemed to lead him deeper into doubt.
The nights felt colder, the land felt whiter, and loneliness followed him like a shadow. The morning sun painted the savanna in golden hues as Shaba made his way across dry grasslands. His bow was slung over his shoulder, but his heart wasn't in the hunt. He wasn't sure if he was searching for food, a path forward, or something else entirely. Then, suddenly, he stopped. A presence. A shift in the air. His instincts sharpened as he looked ahead. There, in the clearing, stood a massive lion, a powerful beast, its golden mane illuminated by the sunlight. Its deep amber eyes locked onto Shaba, unblinking, unreadable. But it wasn't just the lion. Around it, other animals had gathered. A few gazelles stood frozen in place. A small group of hyenas lingered in the distance. Birds circled above. It was as if the entire wilderness had stopped to watch. Shaba had faced wild animals before, but this was different. The lion did not roar. It did not charge. It simply watched him. The silence was overwhelming. Shaba's heart pounded. He had grown up in these lands, he had hunted, he had fought. But now, standing before the king of the wild, he felt something he had never felt before. Powerless. He wasn't afraid of death. That wasn't what made his legs feel weak. It was something deeper, something in the lion's gaze, something in the way the world had stopped around them. It was as if the lion was waiting for something. Waiting for him to decide. The battle within. Shaba swallowed hard. "Why are you here?" he whispered, his voice barely audible. The lion exhaled through its nose, a deep rumble in its chest. It did not move, did not growl, did not threaten. It was simply there, watching him. Shaba clenched his fists. Was this a sign? A message from the spirits? Had he strayed too far from his roots? Or was this a test, one last challenge before he could understand what he truly wanted? His thoughts were a storm inside him. Should he go back to the village? There, his people waited. His ex-wife, Kazi, had returned, wanting to fix things. She had once been his everything, and maybe, just maybe, they could rebuild what they had lost. Should he search for the European woman? She had shown him a different world, a different way of thinking. She had left, but she had also sent him food, spaghetti, as if she still cared, as if she still wanted him in her life. Aku dombe sehemu mau baka kakora ikakote indo akakani nake anti nakalakai ubabina si yake bini kwa subu na kuya kwa yako wala ko tete ko to subu iso kiri cita anak kuliti ada amat bukan ni kai ka asai ko ka buki siko na amsi pamela la gozata buki tete buki tete kaya na ya onene ya kumbe
Or should he keep walking, deeper into the unknown? Maybe his path was not with his people or with the woman from another world. Maybe it was something else, something he had yet to discover. Shaba had never felt so torn. The lion blinked slowly, then turned its head slightly, as if giving him permission to move. The spell was broken. The animal stirred. The world around him started to breathe again. Shaba took a deep breath. He had to choose. But what was the right choice? A new path. For the first time in his life, Shaba felt lost, not in the land, but within himself. He had always known who he was, a Hadzabe man, a hunter, a son of the wild. But now, doubt crawled into his heart. He missed her. The European woman. He hated to admit it, but he did. He missed her laugh, her curiosity, the way she had looked at him like he was something special, something more than just another man of the savannah. But he also knew he could not change who he was. He could not become a man of cities, of hotels, of clothes that did not belong to him. Then there was Kazi, his past, his old life. She was there, waiting for him, hoping for another chance. But was she waiting for the Shaba of the past? Or the man he had become? Shaba looked at the lion one last time. Maybe the lion wasn't here to give him an answer. Maybe it was here to remind him of something he had forgotten. A man must choose his own path. No one, no woman, no village, no foreign land, can choose it for him. With a final deep breath, Shaba turned and began walking. But where? Back to the village? To search for the European woman? Or into the unknown? Only time would tell. The lion had left, disappearing into the golden savannah like a spirit fading into the wind.
The moment had passed, but the weight it left in Shaba's heart remained. He kept walking. But to where? Even he wasn't sure. His feet followed an invisible path, guided by nothing but the storm of thoughts in his head. The sun was high now, and hunger gnawed at his stomach. He reached for his pouch, pulling out a few dried berries and chewing them slowly. It reminded him of the time he had shared food with the European woman, how fascinated she was by his way of life, how she had struggled to use a bow, how she had laughed when she failed but tried again. Shaba exhaled, shaking his head. He was not supposed to feel this way. For years, he had been content with the simple life, hunting, living with his people, and knowing exactly who he was. But now? Now he was a man caught between two worlds, the past, the future, the familiar, and the unknown. He had to make a decision. The life of African women without husbands in the Hadzabe Bushman villages, a look into their role and resilience. In the remote corners of Tanzania, nestled within the savannas and bushlands, the Hadzabe Bushmen live a traditional hunter-gatherer lifestyle that remains largely unchanged by modern society. In these villages, women play a pivotal role in the community, though their lives without husbands can be strikingly different from those of their married counterparts. The lives of Hadzabe. See how Hadzabe Bushmen enjoy eating monkey with fufu/ugali for dinner, a true tribal feast. Step into the world of the Hadzabe Bushmen, one of Africa's last true hunter-gatherer tribes, as they gather around the fire for a special dinner. Tonight's meal features monkey meat, a valuable source of protein, served with fufu/ugali, a traditional African staple. This meal is not just about eating, it's about survival, family, and preserving an ancient way of life. The hunt, tracking and capturing the monkey. The Hadza are expert hunters, relying on their deep knowledge of the land, animal behavior, and traditional hunting techniques. Before the feast begins, the skilled hunters set out at sunrise, following tracks, listening for animal calls, and watching for signs of movement. Le peuple Hadzabe de Tanzanie est l'un des derniers vrais chasseurs-cueilleurs, vivant en parfaite harmonie avec la nature. Lorsqu'une chasse est réussie, c'est un moment de fête et de partage. Parmi les proies les plus difficiles à attraper figure le babouin, un gibier précieux qui offre une source essentielle de protéines et d'énergie. De la traque dans la brousse à la préparation et la cuisson sur le feu, découvrez comment les Hadzabe chassent, préparent et savourent la viande de babouin, selon des traditions ancestrales transmises depuis des générations. 1. La chasse. Comment les Hadzabe attrapent un babouin? Chasser le babouin est un véritable défi, ce sont des animaux rapides, intelligents et très organisés en grands groupes. Pour réussir, les Hadzabe doivent faire preuve de patience, d'agilité et de précision avec l'arc. A. Utilisation des flèches empoisonnées pour une mise à mort rapide. Coche caractère gras. Les Hadzabe fabriquent leurs propres arcs et flèches, enduits d'un poison naturel extrait de plantes du désert. Coche caractère gras. Une flèche bien placée empêche l'animal de s'échapper ou d'alerter le reste du groupe. Coche caractère gras. Une fois touché, les chasseurs suivent la trace de l'animal blessé pour le récupérer rapidement. B. Stratégie et technique de chasse. Coche caractère gras. Les chasseurs lisent les empreintes, les excréments et les bruits dans la forêt pour localiser les babouins. Coche caractère gras. Ils se déplacent silencieusement, en utilisant des signaux de main et des appels d'oiseaux pour communiquer. Coche caractère gras. Une fois le troupeau repéré, ils organisent une embuscade pour tirer au bon moment. 2. Préparation et cuisson du babouin. Après la chasse, les Hadzabe passent immédiatement à la préparation du babouin, selon des méthodes simples mais efficaces. Rien n'est gaspillé, chaque partie de l'animal est utilisée. A. Rôtissage sur le feu de camp. Coche caractère gras. Le babouin est écorché et nettoyé pour retirer la peau et les parties non comestibles. Coche caractère gras. La viande est ensuite embrochée sur des bâtons et grillée au-dessus des braises. Coche caractère gras. Aucun assaisonnement n'est utilisé, seul le feu et la fumée donnent du goût à la viande. B. Cuisson en bouillon pour une viande tendre. Coche caractère gras. Certaines parties, comme les côtes et les organes, sont bouillies dans de l'eau pour en extraire tous les nutriments. Coche caractère gras. Ce procédé permet d'obtenir une soupe riche en énergie, idéale pour récupérer après la chasse.
c'est consommation crue de certains organes. Coche caractère gras chez les chasseurs, il est courant de manger certains organes comme le foie frais, croyant qu'il procure force et vitalité. 3. Le festin, un moment de partage et de tradition. Coche caractère gras, toute la tribu se réunit autour du feu, profitant du repas ensemble. Coche caractère gras, les anciens mangent en premier, suivi des meilleurs chasseurs, puis du reste du groupe. Coche caractère gras, les os sont brisés pour récupérer la moelle riche en nutriments. Coche caractère gras, après le repas, la tribu célèbre souvent avec des chants, des danses et des récits d'histoires sous les étoiles. 4. L'importance de la viande de babouin dans l'alimentation Hadzabe. Le babouin n'est pas Zaneko iname akwaza tekote. Ika eko hako tangana. Tumitoka pe haka ni kwa sana. Ilikuwa sana taka tani cha kwa pe aba apupu cha sidi kitia ola nako ya eta kwa ya ina ni kabe ena ta ona ko to khadeka ale ya baba ko litazani cha basui cha abi komi sana zani kibadu cha cha tata anaku ko kaza mana ta ikina michana kana kwa ocha anaku kuita chane
dramatica inaka nana. Don't you have to be that? Don't you check? How you take out those artists? Nah, man. Yeah. Ila acha. Mana bena TV inami. Wa mana TV. Bate ko sasa ko te sina ko ko ka ka ni. Ka hamana ko sila na. Ciao pa ta kumbo. Ngaga to no ka ka ni chite sa. Tong ako ka agela na ka ta na chita it's ana. Aya ka. Cela. Oi, aqui tem uma pico. Bikin kau dah bawa mama. Ama kubi. Kan cerita tadi, kan? Kan cerita tak? Kau ini tua ya be. Apa sih? Tukar. Ola, mana hina kukapa. Kote makande be kona kwi. Makande be sat na shekani abu. Ataka. Waiting oda na ko tamba na. O ti ya. Aha wana tego be. Taka. Ugana mani iya to ko ba. Sama kani abi atiwi icha. Akiya kona na kada. HP ikwapi ina me basa bokoto koda mitso. Check it out boko masi. Owi. Abe manida. Bai aya oben ndo kwa ka. Kwa nyanya, aweke nyanya. Nyakani sasa. Lakini ziko wapo sasa, lakini sasa heka. Tupe sasa buku nikachukua chapu. Nenda akupe mwambie nampa. Nyanga kwa tuko be. La me tena dina. Mchaka ntie. Kama ukwa kushika kwa hapa mimi. Tumekaya matoto yote moyo ya. Mbona kuita kubi yako? Aya bana. Kene ako natsuwa dama na ate. Ako nama owi ka, tet eba bagoto. Kaya para ko bek kuwe na ta kwe age. Tomat the. Yeye nanuka gala. Nanuka gala. Miko ako. Amasie. Ngi
Gari kumbe funa ko kaya nanga khoy ma khadar funa ko. Funa is dor diri. Qarqariya he. Ila funa qotle. Sipitiko baya sipitiko. Doga gana. Wa bina tudo ta isqa. An go to qasqay. ديرنا نلبي نقدعستات أقتيجة لكن دير كلا وتك هو شيء متهي متى The Hadzabe Bushmen of Tanzania are expert hunter-gatherers, relying on their traditional hunting skills to survive. When a hunt is successful, it is a time for celebration and feasting. One of the rare but important catches is the baboon, which provides valuable protein and energy for the tribe. After a carefully planned hunt, the Hadzabe quickly prepare, cook, and enjoy the baboon meat using their ancient techniques. Let's dive into this fascinating bush survival experience. 1. The hunt, tracking and catching a baboon. Hunting baboons is not easy. They are fast, intelligent, and travel in large troops. The Hadzabe must use their stealth, archery skills, and teamwork to succeed. A. Using poisoned arrows for a quick kill. Heavy checkmark. The Hadzabe craft their own bows and arrows, using deadly natural poison made from desert plants. Heavy checkmark. A single well-aimed shot can bring down a baboon before it alerts the rest of the troop. Heavy checkmark. The hunters track the injured animal, ensuring it is retrieved quickly. B. Teamwork and bush knowledge. Heavy checkmark. Hunters study footprints, droppings, and movement patterns to find baboons. Heavy checkmark. They use hand signals and soft calls to communicate silently. Heavy checkmark. Once a baboon is spotted, they set up an ambush for the perfect shot. 2. Preparing and cooking the baboon. Once the baboon is brought back to the camp, the Hadzabe immediately begin the preparation. They believe in wasting nothing, using every edible part of the animal. A. Roasting over an open fire. Heavy checkmark. The baboon is first skinned and cleaned, removing fur and unwanted parts. Heavy checkmark. The meat is skewered on sticks and placed over hot embers.
the trees. How the hunt happens. Armed with handmade bows and poison-tipped arrows, they move silently through the bush. The Hadzabe track the monkeys' movements, using their keen senses and understanding of the wild. Once they spot their target, they aim with precision and take the shot. After a successful hunt, they carry the monkey back to the camp, where the rest of the tribe awaits. For the Hadzabe, every hunt is a moment of pride and survival, as they rely on nature to provide their daily food. The cooking process, preparing the monkey meat. Back at the camp, the preparation begins. The Hadzabe do not use modern seasonings or complex cooking techniques. Everything is done the traditional way, using fire and simple tools. Meat on bone. How they cook the monkey. The monkey is cleaned and prepared for cooking. A large open fire is lit, with dry wood providing the perfect flames. The meat is roasted directly over the fire, allowing the smoke to infuse a deep, rich flavor. Some parts of the monkey, like the organs, are cooked separately and eaten first. The bones are cracked open to access the nutritious marrow inside. For the Hadzabe, nothing goes to waste. Every part of the animal is valued and used for food or tools. The side dish, making fufu/ugali. Alongside the roasted monkey, the Hadzabe prepare fufu/ugali, a thick starchy porridge made from maize or cassava flour mixed with water. It is a filling and energy-rich dish that pairs perfectly with the meat. Cooked rice. How it's made. Water is boiled over the fire. The flour is added gradually, while continuously stirring with a wooden spoon. The mixture thickens into a smooth, dough-like consistency. Once ready, small portions are taken by hand, rolled into balls, and used to scoop up the meat. Ugali is a staple dish in many African cultures, providing the necessary energy for a long day of hunting and gathering. The feast, a family gathering around the fire. As the meal is ready, the entire Hadzabe family gathers around the fire. This is a time of sharing, storytelling, and celebrating a successful hunt. How they eat together. The elders are served first, a sign of respect and wisdom. Everyone eats with their hand. Kwanza ilikuwa osete mpaka kushikana taman. Tunafanya kazi kwa To roast. Heavy checkmark. No spices or seasoning are added, only the natural flavors of smoke and fire. Be boiling for soft, juicy meat. Heavy checkmark. Some parts, like the ribs and organs, are boiled in water to create a nutrient-rich broth. Heavy checkmark. This method helps soften tough meat and ensures that all parts of the animal are consumed. See eating raw or fresh. Heavy checkmark. Some internal organs, like the liver, are sometimes eaten fresh for their nutrients. Heavy checkmark. This is a tradition among hunters, believed to provide strength and energy. 3. Feasting together, a celebration of survival. Heavy checkmark. The Hadzabe sit around the fire, sharing the meal with everyone. Heavy checkmark. Elders eat first, followed by the strongest hunters, then the rest of the group. Heavy checkmark. Marrow is sucked from the bones, ensuring nothing is wasted. Heavy checkmark. After eating, the tribe often sings, dances, and tells stories under the stars. 4. The importance of baboon meat in the Hadzabe diet. Although baboons are not hunted frequently, they provide essential nutrients when food is scarce. The meat offers. Heavy checkmark. High protein, essential for strength and energy. Heavy checkmark. Healthy fats, important for survival in a demanding lifestyle. Heavy checkmark. Rare hunting success, a special occasion that calls for celebration. 5. Conclusion, a tradition rooted in survival. For the Hadzabe, hunting, cooking, and eating baboon is more than just food, it is part of their ancestral way of life. Their deep knowledge.
Usionyeshe hiyo. Hakine kwa mara tunajirite na yakara zikamkanda kwa ina na teteta na tena taete abebe kwa mama Za ayana chuta. Iya. Naka ate shuka kacho. Katube ya babito. Kakote wakaeta kakwesa ni kupandia ikakwesa ni kupandia Ela hako isa iname mvulingo. Suka ya shangazi kizima. Hii makampa wala lapiko ile basuka ya chama ikakitongu saumu kwa kwa nini kwako amkheta boko fit aitoma isagani akuli anineka magita na bebe ukuthi kwape yabe kwesi akhakosa mgagani kumkukuta tata chichate makazi isikate oma Ichani temgagani kwa kutuaya tu ikakwesa kwa tuaya mkukuta Tashina kwa sakati yako amose iba Sa sabi. Sabina. Naka tets abitina akapin at ebena apat. Omane tane la kuni boko mgagani tichita kokunku. Watia koni elena tichita sana Okele ko atu ko Sabina na chuta na kana tets abena wala katisa ana kaua kwako saati kwa chana asuka kwako mugagani wa anaku ni ku elati ni kumsichana wako sasa ako mgagani ako sana ako mgagani sisi kane kuni elati na matoma chichinana ana akako kwape wale mimi mususu bese suka ikwa mugagani kwa songa gani
Cheni ako. Natinamu ewa anaku. Habe kaupe. Ako epe mgagani komu ikuta chana. Habe kuwa yeta. Tapege boko mugagani. Lala. Bama be. Isachichi chitamta. Taya kwa shilanga ta zabama otaya kokwa obetana. Le akalimone akasume, le akalimu kukume akachagewe da molola. Ta kokwa obe azabe be achako jowe. Ta kokwa obe azabe. Mwambia shilanga. No bitaya ako akalabesa usutu wako. Ako usutu kobo otama kwa akobo ama kali juga wa kale. Akobo saya kobo palak atimo sisimbo apo juiko akobo sisimbo juiko palak atimo jowe kumbu aki asaya we wata Hadzabe aku akachama kali jogi saya bakaya na bay ali bachata ba suku aya oleji ngo ta ya ma kala be ma hiko ama iko kobo ota tapo kobo ota keleketa wa tangaki ota akobo achak ako ota kokwa achako matsu ukombo Aku kwa obe Hadzabe take amolola ai. Mo obita ko akalabesa kilikintia. Ako kelekin kobo ta chukuji alo atara. Kobo ala lo kwa pam. Kobo ta chukuji ne eko matsu gogoda andasha opoto amako akwa. Yeah, I trip it. Cook obe Hadzabe. Obita ako akanabesa ole a. Ako ole akobo ta chokoje, kobo ta andasha, kobo ta molola goyogoda. Aja tebe andasha mi be cook obe Hadzabe. Ta mana ay akalabe makasama. Ama kasama kweku itako lewana titala acho ama kasama tunzea wa ima kila sehemu ama kasama tunzea kabo otat ama kwa iye kabo otat aha kwa i tipite andasha ota kukuka obe Hadzabe obita aya ako kadania ako kadani betete wo ama kadani kobo ota popo kobo ota ngana tinga u komati Kila. Itu kia mayele. Gaba. Lala, tutu. Aku abame. Punya Ikaw mama tagkatiya mo pa ako tanto. Unataka ucheke upe? Ngoja aje mayele umuone. mama. Happy to see you. Yani mayele cheka mo ola nikita. Nano ahadi wamehadika sana. Nini? Mahaba makolete. Kolete akampa. Ina mei. Babu. Kama yele chama. Kama yele kai kwa so yeso kai takena isha. Ashitawa ai. Ashia vya kutina kwa. Mo ametia kwa. Just any other. 再毛打五遍。这一
mama saikoya ono balati bia tiki kona toko wa melek ofiti kwa amobami meleka unaambiwa ukwa amo ibidi na toko to imat okubi tiki na ata ubidi kwa sama ba kwa kuka ata opka ata ka chihe ba la ubika ataya ndo chawia heking icha ka ubika afka toko toko ba ka seme manaketa ka tete gosanga na bawa awa na toko tete na amomelek akwete ngo ibidi aka sha abi atsi icha awa wa be bibi awa kapi ma bete ika asha bila awa wa sasa ibi tata kwa sasa si tata kwa niya anina akayu cha so tati ono kaka iko ale se kama bibi kana bina ale so kama filiko iko hamba kwa pita banyane abam iko akwacha kwa iko boti yako boko tsifa kwa tatu sabe tu ya boti fanati kukuta akama kama boti ba ina unaba tu yako akala kuanza iya kwa sisi naambiwa na saba mshoni baba ina sama begeda tanga pembili ase kaka ono asape ichaba ana obia changala making ipi kwa ichame unapa huku ya ishino kon hatake ono hatake saiti hatake cha itibi kabena usia yako cha hatake ikai ono zata ono asada ko bota shiyeta ono asa ka wicha hiko api etina inakurinda tapoko baala hakapi so tuiti ichiko kurinda pakote tifa ana kuni bikato kina achi ileta kana kachichita satu kona dada sasa makabika kwa asada Aka nyamba eba akagwa kuzi muko be Hume pepe ekiyot Hai simo kwa ko no su chana Kumama na kata zani kwa sio oko. na bana ko ina teba Chimana ko te ya tan Ala. Ukuwa umbombo ngakho Akazikiwa. man Ata awa ya mwashi. Ako ya beka. Kaisa kwa kotoko. Unaishi. Hapana pesa. Mahama Bahaya ato. bahaya to Bani asas. Ayo kwa sa ishini. kadama kunamba itu an tu tayo mana akan nato sebesar di tuang ini kok bako ayo kan kasih Kaya taba alawa na crazy. Alas. Tinggal amin abe ko sa ika.
Bashai saga okeri. Bashai saga okeri. Eh? Eh? Ikahi dogi sola. Gari dinheiro dogi sola. Anako. Ah. Ape. Amai gaba. Ah. Ape teko. Amai ga. Tashieteta. Kambona lakata sasa. Eh? Kambona lakata. Ndio umesemaje? Mbona umepotea sana? Hamna kazi. Kwa kachaba. Unakuja tena kusalimia kama hamna. Si ndio nimekuja leo? Amana utakuwa isawa mabisala gwaliteko. Boiteko kubiboko ina. Hapo chigwa kama hata kwa sababu ya bakita kubwa. Kubwa kwa yangu. Toka ni bunidi. Bibi. Yako ichane pibi sabakabi buni bisa botalo. Maisa ba. Masa bakata. Maisa. Jamani sawa. Okia la le. Mama. Ikan. Aboko kazalani nako. Soko apa? Basi basi. Nani? Aku apa beda? Iya, abede.
Oh. Yoko. Chauya midonda. Bena kwa kwa ila. Ha? Agwe. Bena ka. Akwaza ke. TV oma. Kiasi unumo. Kabisa unidi kata. Papa boss. Oh my god. Wakati ako ipia mana ati sama Hadzabe ito ya kata. Yan ashaku na on. Ko yete. No ta ukweli. Akwela msiye. Kwa iti kwa bahe. Namsi bahe. Kwa ana shida ishi onaya. Kuisishanga nje lakini ishi onaya iko chana. Usepa bita ya mena bena mena usepa bila tra. Teach agwa. Ya uchagwa kosa onen. Sapere. Ade akosa onen. Ani amana ndo katika kuzima kwa yani yekuma ako de atata ona mtu yekuma yekuma ako de atata kwa ona yekuma Katika bena collect ikaba egwa kote. Iyo. Dagwe. Kama kono paka pa aha. Baka na pata mo juga na baana. Boy so na pet ay agwa. Se. Le ai ti Lakini yako pet ay. Sini ko tuki yako isambila ko sa After. Aka ko tsana. Ai ti ko tabi ko. Mas. Bala pa ba shukuri. Abagang. Ihina kwa bamin aite ya inakoko. Akwa ako sa ati dito je ikane na boko inakoko. Amat ya etabe Atabe apaka papula kwiko. Amat ya etabe. Yomi ka da so ji ya Tuma pa maka. Kwa kwa si ona shabu mako. Kwa si. Kala tamta. Citapi. Kwa tu na ketani Kwa manye dabi. Anga ai makate. Ina kusingo gabi ko ba ka aseme ngo gabi so na. Iko vita yote akasamaji. Atoye. Kai sina chitaki sina chitaki. Wako chu utakato uchako uko. So abami chukuchu kauta tanani kitu. Akutisa lingi yako. Nana ko ona ela. Hao mabani. Kaji tena na.
Baya mama before. I got so bad, baba. Ani ko ma ka to ka. Kama ya kwa ose ino bai ka he takambi o baka ami akamo ina tena ka yuko makocha kai tai ma mla ko shuria kama po kwa ta na muti ya ela te pa ka ko Tawani ko sengane. Mambi. Unataka moja kwa moja ama. Ita ko ba ya. Sabi to ay na swe ina tay kat na ko kana ko ta ni te ko. Kuwa kwa ba mi pa. Akasi tebe ngwa poko di ko obe. Akasi tebe akasi. Uchite tawa no ko ina sa pakata. Oh. To kena ka ache chom. Tumishi ko wa ita na pabi tutu kutu na pabi ba. Asha ha. Ai ma ko. Kidogo tu mwano. Ko den ka. Na be chenga yeta. Bete ka epena na. Na tete aka ete i papa. Kamba ko shida ko. Na kama anga una be wa ye ta mna me pe shi ko sina ta afa fakachieta ahaba be singia me be asingia ko 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 sa fa he lulu shi ya atana na ko akakuhia aika asa atana na ka ikita te ka be na ko ko boko angi ta kwete chena ba na kwa be ekebe gongo ana to ba chesa ble ko sabu wa ko asu awa chai ana ko me jinya chai to ne na bo ko dondo ko za ko be na chia suwa ko tumito kwa kan mami ana feto ye ako akana so ise kume amama le gombe kutula vita ulivyo tone kato esa to takwe msiki kwa chukua itinane ono